ಸೊ ಇನ್ನು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಳೆದ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಳಗುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿನೋದ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ ತರಾನೇ ಇವತ್ತು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ heartfulness meditation, specific transformation ಆಗುವುದು by developing 5 qualities. and 5 qualities ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂತುಷ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಸ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಇದು 5 ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಸೆಂಟರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 10 to 15 minutes ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ
Why do we even need to go through this practice of cleaning? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕತೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಬ್ರು ಮಿತ್ರರಿದ್ರಂತೆ, ಮೋಹ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಅವರು ಗಂಗೆ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ತಾಯಿ ಗಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ನದಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ, ಸಕಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅರಿವೆನು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನಾನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಮೋಹ ಅಂತಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರಿವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೋಹ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಕೂಡಲೇ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶವಂತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು, ಏನೋ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನೀನು ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ಇದ್ದದ್ದು ಮೋಹವನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೋಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಮೋಹ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂತಿ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿ ನೋಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ knowledge stepped into the holy waters of Ganges, it was transformed into wisdom ante. So accumulation, whatever form it is, can leave impressions of different kinds, and we all know the tendencies of ego, greed, passion. All these are cultivated not necessarily consciously looking for them, they just get attached to us in some form or shape, and ultimately they influence our decisions. That is why there is a necessity for us to prevent all the emotional tendencies. Tendencies ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. My Kannada is not as good as it should be, but I think it's called pravrittigalu. So these aspects, if we work on through a very simple practice, we are able to bring our own conditions to a state of pavitrate or purity. The whole idea behind the process of cleaning or shuddhikarana is to bring us to that level of pavitrate. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ we try to make the house look welcome. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. Now let us assume for a minute that we don't clean our place and the guests arrive. Forget about the impression it leaves about us, it also leaves a deeper impression on them, and based on their body language we ourselves feel miserable. So it is said, when somebody invites you for whatever reason, why do people dress up and go? We all think we do that because we have to look good and smart and nice and all that. But in essence, it is also a way of conveying gratitude and respect to the hosts who invite us into their home. Now, in the process of meditation, dhyana ಮಾಡುವಾಗ, who are we trying to welcome? The very divinity is descending into us. And what is that home we are welcoming divinity into? Our own hearts. So how do we purify our heart? When we are welcoming
the very divinity into us through the process of cleaning. Now, what happens when we do this Shuddhikarana? How does it prepare? Normally, day-to-day activity ಮಾಡುವಾಗ, let us say we get up in the morning and we do meditation. 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, whatever is convenient to us, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಧ್ಯಾನ ಆಯ್ತು, ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ a situation that disturbs your calmness that you created during meditation and a beautiful morning walk, or something slips from your hand and disturbs your state of equanimity. What do you do at that time? Do you carry that disturbance to the following situations or events of the day? Not necessarily. This practice of cleaning can be done almost immediately for a few minutes, and you can get back to that state of equanimity and balance. That is another of the situations. Now imagine Namma Janma, just not this particular life, right? It is understood that we carry impressions from our past lives also, what the yogis have called samskara. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಟು ಗೋ ಇನ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೂರ ಓಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನೋಡೋದು ನೀರು, ಈ ಮಗು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ and samskaras of the past that get your soul to move towards a little bit of confidence and a little bit of fear. Now, if there are impressions that influence your decision making, your thinking, then there is, for better or for worse, an element of prejudice behind our decision making. How do we start every day with a clean slate, with unlimited love and compassion for one and all? So even if we have had misunderstanding with some people, we don't judge them based on a situation. We don't attach ourselves to that particular outcome or altercation, but look at them as yet another pure heart, rather than an individual who has some prejudice or malice against one another. This process helps us a great deal. Now, the normal question is, ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ, ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಯು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಯಾರೋ ತೀರೋದ್ರು, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಾ, ನನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕದು ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವಂತೀರಾ, ನೆನ್ನೆನೂ ನಾನು ಹಾಲೇ ಹಾಕಿದ್ದು, ಆ ಹಾಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಒಂದು ದಿನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇದು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಳು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ವೆಸಲ್ ಆರ್ you create a vacuum in your heart. You have to be absolutely clean. So the remnants in your heart or in the vessel, as the case may be in this case, has to have absolute purity and cleanliness. Then what happens? Whether it is a exhilarating experience, ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾದ ಸಂದರ್ಭ, it won't affect you. It will keep you in an even keel. You can empathize, but you will not get caught in the web of misery or extreme exhilaration. So extremities in the there is a greater deal of chanchalate in our mind, and we are trying to bring it down to an even keel. Now, how do we go about this whole process? I've tried to capture a few points on
why should we even do this and when should we do this? We typically try to go through this towards the end of the day. And today we will try to even go through a practical session where I will guide you through this whole process of Shuddhikarana or cleaning. The most important aspect that we need to take away from the why here is what happens when we remove impurities. What is left behind is purity. What happens when we remove complexities? What is left behind is simplicity. And we all know nature by itself is said to be pure and simple. And it is in that simplicity of nature and purity of nature that there is so much wonder that we all experience. Many a time we have gone to different locations across the world, but when we get attracted, it is the simplicity and the beauty of nature that attracts us. There is not too much sophistication. Nature doesn't deck itself up. We in our mind try to beautify through our words and imagination, but it is what it is. It's always presenting itself the way it has been, and it always will be. So what are we trying to do? We are trying to be in tune with nature. So this process of morning meditation followed by this Shuddhikarana practice, adu ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. And it is a very, I would say, simple but not so easy of the 4 practices. Of the 4 practices that we will talk about over these 3 sessions, this is the most important one, I feel personally. And the reason for that is, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಯ್ತೀವಿ ನೆಂಟರನ್ನ. ಅದೇ ಥರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. You just sit and wait for divinity to descend because you are so confident that you have a clean, welcoming heart and you have created enough vacuum to attract divinity within you. ಅದೇ ಥರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ you need to apply your will. That is the only difference between meditation. Meditation is a process of waiting. Cleaning is a very active, engaged process. And I'll try and give you some tips on how it is to be done. And to start with, you do it for 10 or 12 minutes. Some days, when you have had deeper impressions, deeper situations, ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸತಿ 20-30 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. My personal practice is, when I come back from work, I try to go to my corner of meditation and sit for 15 minutes and clean myself completely of all the tendencies, impurities, and complexities. I feel lighter, I feel fresher, almost like I've had a bath of my soul. And then I interact with the family. Because ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ನಮ್ಮದು? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆದರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಓ ಹಲೋ, ಹೇಗಿತ್ತು ದಿನ? ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? is the way we start. Because we have a storytelling tendency as human beings. And typically when you tell these stories, human beings also have a tendency to exaggerate. When you exaggerate, you're creating a deeper impression. Now you saw it once, you shared it with your colleagues. You experienced it another time, you shared it with your family. Amele, your family listens from you and tells it to your neighbors and relatives over the phone or in person. Guess what happened? The story starts leaving deeper and deeper impressions on you. And based on what the story is about, it will affect your mental afflictions. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ವಿತ್ ನೋ bias, tendencies or impressions. Now to help you understand how this process is done,
I'm going to pictorially leave something behind for you to look at while I talk to you about the process of cleaning. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ sit comfortably actually and with your whole attention on the back side from your tailbone to the top of your head. And when you close your eyes, you try to remove any and every impression from the day's proceedings. Don't go beyond the day. Just do the daily cleaning is done for that day's proceedings only. ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಎಂಗೇಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಶುರುವಾಯಿತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಮೆಂಟಲಿ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಚೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ 7ರಿಂದ 8 ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. 8ರಿಂದ 9 ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಥರ ಅವರ್ ಬೈ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 9ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಫೋನಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆ ಬೇಸರವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? You make a simple suggestion to yourself. Let all these complexities and impurities cultivated through the day leave me from the back in the form of smoke or vapor. And we have a very nicely recorded all Kannada voice and video which you can listen to. We'll forward that link. The voice is also better than mine and the Kannada is also much better than mine. You'll enjoy that. After the session, we will send that. So today what we will do is I will guide you through this cleaning process. Adanna ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋಣ. ಅದ ನಂತರ I will transition into dhyana. Now the reason I am doing that is ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಸೀದಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. You will see that when you do an active cleaning process, your meditation gets a little more deeper. And hopefully all of you will get to see and feel the yogic transmission that one feels when you do heartfulness meditation. So let's start our practical session for the day. The whole process of cleaning and meditation will keep us for another 15 to 20 minutes. During this, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ 5 minutes ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಹಜ್ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಬಲ್. Almost 80% of the audience in the last session experienced it. ಅದಕ್ಕಾಗಿ keep it all quiet and fully focused on this process. Let's get started. Gently close your eyes. Bring all your attention to your backside. From the top of your head to your tailbone, shoulder to shoulder. Make a simple suggestion that all impurities and complexities are leaving you
from the backside. How is it leaving us? In the form of smoke. As if all these tendencies are being burned and the smoke is coming from the back. Try to visualize this. All complexities and impurities are leaving us from the backside in the form of smoke. Do not hold on to any one situation or impression that was created. Treat all of them equally. Don't let any situation to distract you from the process. Be actively engaged. Apply your will and accelerate this activity. All complexities and impurities are leaving me from the backside, making me simple and pure. ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣದಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಅಥವಾ ವೇಪರ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Keep your breathing normal. Keep the process normal. Once it picks a certain momentum, you will observe that as you get rid of the impressions that you have accumulated, you feel lighter and lighter. Like I indicated, this is typically done towards the end of the day after your day's work. When complexities leave us, we become simpler. And when impurities leave us, we become purer. Let us stay with this process for 2 more minutes, and then we will slip into meditation.
ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವೆ. I am pure and simple, and this process of Shuddhikarana has left me purer and simpler. And all the cleanliness that I have experienced has enabled me fill that entire space with divinity, purity, and simplicity. Now gently bring your attention to your heart. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಇದೆ. And that light of divinity, or the spark of divinity in us, is attracting our attention inward. If we get any thoughts or distractions, let us remind ourselves that we are in meditation for the next 10-15 minutes. Silence, they say, is the language of God. And if we want to be in conversation with the divine, let us observe that silence, and without words, we will provide ourselves an opportunity to experience the presence of divine. If we feel any distraction and our thoughts continue to disturb us, feel free to open your eyes for a second or two. Re-establish that connection with the source of light within your heart, and make a positive suggestion to your heart, to yourself, to your mind, to your inner core, that you are in meditation. Let's meditate together.
Gently bring your awareness to the present moment. Allow this energy that you have experienced to be imbibed and felt by every cell in your body. This energy of unconditional love, compassion, purity is very transformative. Allow our hearts to bow in gratitude to the very source from which we received this. Let us send a gentle affirmation from our hearts that all of humanity is cultivating correct thinking, right understanding, and honest approach to life. And all of the creations in this universe are completely absorbed in this very subtle energy of love, light, compassion, purity, and simplicity. Make a note of how you feel and let this only grow through the course of the day. This feeling of lightness and purity helps you get into a meditative state throughout the rest of the day and only keeps expanding. When you're ready, gently open your eyes. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನರೇನ್ ಅವರೇ. It indeed was a very good experience, much needed actually. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತಿಂದು. I mean, it's very important, I think, for all of us to learn the cleansing. So ತುಂಬಾನೇ thank you so much for your time. And ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಬೆಳಗುಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನರೇನ್ ಕಿನಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ? ಈಗ ಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಬೆಳಗುತ್ತಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. So I would like to thank AKKA and Heartfulness for coordinating this session. So it was really enlightening for me, and so it's very much needed during this pandemic. A lot of people are going through a lot of disturbances, and we learned a good technique of cleansing ourselves and do the meditation. So meditation itself is difficult to achieve. It doesn't come in a day or two. To go into that stage of divinity and purity, like Naren was explaining.
Thank you very much for the session. I really enjoyed it. Hopefully, others did. And I would definitely go back and watch the video that I missed and all the future videos if I'm not able to attend the sessions. So thank you very much for inviting me. And it was a Okay, nice who goes experience. first? Come on in. I think mute agilla arrow. Yeah. Okay. Yeah. Sorry. Continue, Marie. Okay. Yeah, Australia, I would like to thank Naveen and AKKA for organizing this. Yeah. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ, ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಸತೀಶ್. ಜಸ್ಟ್ ನರೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್. ಸೊ ಈ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ mentally they are like disturbed. So is meditation your teaching for the younger youth and children? Because yes. So 2 aspects to your question. One is the entire practice of meditation we recommend from the age of 16 for the youngsters. And the reason for that is children until that age are considered to be in a pure state, and they typically don't have deeper impressions that get created in them. However, like the current situation where they are not able to interact with their friends, they are not able to go out and meet, that also leaves them in a state of anxiety. And it has been observed over the last 2.5 years that 70% of the kids have experienced some kind of depression, acute or light, but they don't know how to talk about it, and parents don't know how to treat it because they themselves have not seen it in the past. So it is recommended that every single day before the children go to bed, get them to practice guided relaxation. We have videos, we have an app called Heart in Tune. It is available in that. Just ask them to listen to that and then go to bed. We have seen profound impact to a point where now there are 18 school districts across US that have made it mandatory for children to listen to heartfulness relaxation every single day while at school. And they have seen a direct impact of just 5 minutes of silence and relaxation to reduce that anxiety level and also violence in inner city schools. So it's very, very potent. thank you. I think it's much needed for kids now. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, won't it make the thought repeating and rethinking of the same thoughts? Good question. So, very good question actually. Yes. It is like ನಾನು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇದು. ಸೊ when I say it is an active process where you engage yourself, the idea is not to hold on to it. In English, the word is regurgitate, right? So we don't regurgitate it every now and then. It is a one-time process. You start it and let it flow. And you don't ruminate on it. You don't rethink a lot. It is just a process. And when I said you walk your day through the hours, it is just the first baby steps of learning to sit for cleaning. When you practice it over a period of time, you'll notice as soon as you sit for cleaning and give that subtle thought that I am sitting for cleaning and let all these impressions and tendencies leave me from the back, almost instantly tap on ಮಾಡೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ.
So it's all like many things. It's a matter of practice. And when you do it over a period of time, you'll see that happen in a very natural and easy way. Yeah, good point. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇವನ್ ಏನೋ as I said, you can unmute and speak also. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. Any other questions? ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೋಕನ್, ನರೇನ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ತರ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. Yes. Mind, the very activity of the mind is to think, so it will not stop doing that. But our idea is, instead of getting the mind to control us, we learn to regulate the mind. Now the word I'm using is regulate, not control, because the moment you go into this act of controlling, there will be more resistance. So you regulate it. And how do you regulate it? First, you ignore. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿರೋ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಕರೆದೇ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಚೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಂಟರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ ಥರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನೆಂಟರು ಹೂ ಆರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ and ignore those uninvited guests. Over a period of time, you will see that they will also go away. They will disappear from your line of sight and from your mind. But with practice, what happens is, you will stop getting distracted by these thoughts. They will be like passing clouds. If we have to really get absorbed by the passing clouds, we have to really pay attention. Then we start paying attention to the forms and shapes. And as children, we give it a form and shape. Ad nodu magu tara kaanta ide ivattu anta athara ella. So we try to give it form. Now what happens? You are completely absorbed by the form and shape of the cloud. On the other hand, on a normal day activity, we don't look up and pay attention to the passing clouds. They are going on as we are also existing. So treat your thoughts like that during meditation. Let them just be uninvited guests. Initially, your mind is hyperactive, especially when you give a suggestion that now I'm going to ignore my thoughts and meditate. Immediately your mind, more importantly, your ego gets into play. And ego also has a significant role to play. How can you ignore me? No, you will pay attention to this thought. You have to solve this problem. ನೀನ್ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗು ಅಂತ. These persuasions come from our ego, from our intellect, from our thoughts. Those are very natural. But over a period of time, when we make it a habit, those times will become very sacrosanct for us. And we will try to cultivate our lifestyle in such a manner that, for example, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲಾರ್ಮ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಎದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. It becomes second nature, ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋ ಥರ. It becomes second nature to you. Of course, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು. And then over a period of time, it becomes second nature. Just to add to that, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನಿಮಿ ತರ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ತಪ್ಪುದಾರಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಗಳು ಒಂಥರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು? ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ತಪ್ಪು. ಆಲ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲಿ are having different relevance to each person. So instead of getting into an act of bifurcating all the thoughts into good and bad, you just put them in one category and say they are impressions and just remove them. And I will tell you why.
Suppose you have a happy moment and it has come very unnaturally. It is because of an occasion, somebody gave you a gift and it is a material gift. Guess what happened? You started creating a deeper samskara about a material attachment that was given to you unexpected. iPhone kotru yaro. You start ruminating on it. Then you start attaching its value. Then you will say, "Yen gotta, $1,500 gift kotru nange." Now, ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. So you developed attachment. ಇದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕವರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So we start going deeper and deeper into the simple act because it gave you tremendous joy unexpectedly. Now you're holding on to it. Now, unknown to you, that has caused such a ripple effect on you that the impression has gotten deeper and deeper and deeper. Next time, the same person bestows on you a small gift, but this time hoova kotru. ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ $1,500 ಕೊಟ್ಟರು ಗಿಫ್ಟ್, ಈ ಸತಿ ಏನೋ ಹೂವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಆರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ, your mind plays tricks on you and starts giving context to the very act. The act is the same. That person might not have attached a material value to it. They just might have noticed you using an old phone and said, out of the sahanubhuti, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಇವರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. But we start building stories around it. And even though it was a positive experience, it leaves a deeper impression and we go into this, rabbit hole. That is why it is important not to think about it being positive or negative and clean out all the impressions. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಮಣಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್. ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಆತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದಿನ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಬಟ್ ಈ ತರ ಒಬ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ as you said, like you have to remind yourself you are in meditation. So that's actually very important. ಅದು ಈಗಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎರಡರಲ್ಲಂತೂ ಲೈಕ್ ನೀವು ಜನಗಳನ್ನ ಮೀಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ. even without meeting them you start hating them. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಕ್ಳಿಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು, as you said, 14 and under maybe like ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ they have a lot of pressure and they see a lot of things happening around them. And I think ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹಾಗೇನೆ lot of thoughts and there's so many things are there that goes. ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದಿನ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯುಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 1 ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಉಳಿಸು ದೇವ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಡು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೇಯರ್, ವಾಚ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಆಫ್ಟರ್ week 1 ಕಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಅಮ್ಮ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That is how potent these practices are. They learn by observing us. And even though we may take a little longer, the very act of starting the practice will benefit a lot of them. Oh, definitely. Yes. ಇನ್ನೊಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣ. ನರೇನ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದೆರಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೆಗ್ವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಹೇಳೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು? We will try and cover that topic because it is very potent and it is done towards the end of the day, just before we go to bed. So how does that create a connection with the divine anta discuss madona. I look forward to being with all of you, and please come with your questions. It could be about this session or the previous sessions. I would love to answer all of them. I will provide extra time
next session just for questions and answers. So please come with those. I'd love to clarify if there are any doubts. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನರೇನ್ ಅವರೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದಾಗ್ಲಿ ಹೋದ್ವಾರದಾಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಅಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಇದು ಜೂನ್ 21 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಾರನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.